Thoughts on the creation of intelligent robots? Yeah, and what the ethical questions that arise. I think a lot depends on whether one believes that classical digital computers, silicon robots, can suffer and be subject to experience. Many AI researchers believe that sooner or later robots are going to wake up, perhaps have thoughts and feelings. Now, without going into a long disquisition on theories of mind and consciousness, I personally believe that classical digital computers and silicon robots are nothing other than zombies. And therefore, all the questions relating to artificial intelligence, and I'm going to leave aside the possibility of non-biological quantum computers, but let's just focus here on silicon robots, whether classical AI or connectionist systems. All the ethical issues really relate to the way these intelligent systems behave towards sentient beings, human and non-human. Yes, I mean that, to my mind, is the critical question. There are some transhumanists who believe that we face the so-called intelligence explosion. Very, very crudely, there are three conceptions of post-human superintelligence. One, and this is the conception that I regard as most technically and sociologically credible, this is the idea that post-human superintelligence will be our AI-augmented descendants, i.e. our successors will also be our descendants, that recursively self-improving biological robots will become post-human. But there's two other conceptions of robotic superintelligence. One is the Kurzweilian fusion of humans and our machines, possibly involving something like mind uploading, in which the distinction between biological and non-biological intelligence ceases to be intelligible at all. But there's also the most radical conception of post-human superintelligence, robots. It was originally developed by I.J. Good, subsequently by Eliezer Yudkowsky and Miri, and most recently by Nick Bostrom, with whom I founded the World Transhumanist Association, Humanity Plus. And this is the idea that you combine a Moore's law of the exponential growth of computer processing power with two recursively self-improving software-based AI that could in theory lead to a runaway intelligence explosion. And what could be wrong with that, you might think? Well, there is this worry that post-human superintelligence might behave in ways that are inimical to, hostile to sentient beings. The most common example given here is what about an AI who decided to turn us all into paperclips? But I think more credible, if you take this scenario seriously, is let's say that you have an artificial intelligence that is a classical utilitarian, which is probably the most common of all secular ethical systems. Would this, for example, superintelligent AI decide to maximize the amount of happiness and minimize suffering of the universe by launching a utilitarian shockwave? What's a utilitarian shockwave? Utilitarian is matter and energy optimized for pure bliss. The shockwave alludes to its presumed velocity of propagation.
In other words, an AI with our existing values draws an implication that most of us haven't even considered and leads to an outcome that we would find repugnant, for better or worse. Much more to be said. I've only scratched the surface. O Luli gostaria de fazer comentários suas observações e até sobre as observações dos colegas. Claro. Bom, acho que o exemplo do paperclip do Ross Boston é fantástico. Termina com o mundo inteiro na forma de um grande clipe de papel, com uma máquina muito triste, porque ela não tem mais matéria-prima para fazer clipe de papel. Mas eu acho que entre uma fase, que foi a fase colocada do desemprego tecnológico, e a fase da superinteligência, existe uma fase intermediária muito mais preocupante. Eu acho que a superinteligência, como eu tinha dito anteriormente, tem o mesmo problema. A gente está próximo dela, mas a gente não sabe quanto próximo. No século XIV, a gente estava próximo de criar vida em laboratório. E até hoje não se criou vida no laboratório. Então pode ser que a gente nunca crie uma superinteligência. Pode existir um abismo, não sei, pode existir, pode não existir. Mas a minha dúvida maior, o desemprego tecnológico é uma certeza, mas a minha dúvida maior está nos implantes. Um cenário muito possível nos próximos 15, 20 anos é um cenário em que você tem que ter a opção, é dada para você a opção, de colocar um implante cognitivo no seu filho. E aí você tem duas opções. Ou você, A, não tira seu filho, ou B, condena seu filho a ser motorista de táxi no resto da vida, porque todas as outras opções são complicadas demais. Então, eu acho que você perguntou do dilema ético. Eu acho que o grande problema do desemprego hoje é um dilema ético porque a gente não sabe lidar direito com o desempregado. Toda vez que uma empresa cria uma inovação tecnológica, comemora-se a descoberta e não se cobra pela quantidade de pessoas que ela tornou obsoleta, e isso deveria ser cobrado. O Bill Gates quer fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho um absurdo, quer dizer, se você coloca 20 mil motoristas na rua, você precisa ter um plano de reciclagem dos motoristas. Nós tratamos as pessoas pior do que lixo, porque eu não posso jogar lixo no meio ambiente, eu não posso poluir água, eu não posso poluir o ar, mas eu posso tranquilamente colocar caixa de supermercado automática e mandar 2.000 pessoas para a rua. E o desempregado é lixo social, porque você destruiu a autoestima dele e destruiu a cadeia social em volta.